Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Матвей услышал, что рядом кто-то есть. Он затаил дыхание, хоть это было и сложно, потому что он только что украл красивую сдобную булку и убегал со всех ног. Прислушался. Точно. Как раз за теми кустами, где он сидел, кто-то тихонько дышал. Уж то-что, а слух у Матвея был отменный. Дышал точно не взрослый. Он мог бы подумать, что это собака, но собака так долго спокойно сидеть не стала бы. Она бы его быстро учуяла. Получалось, что там был тоже ребенок. Матвей осторожно раздвинул куст, и его глаза встретились с огромными синими испуганными глазами. Это была девочка. На вид лет 9, может 8. В сумерках было не рассмотреть. «Привет». Матвей сказал это шепотом, чтобы не напугать ее. «Привет». Она тоже ответила шепотом. «Ты чего здесь?» «А ты?» Матвей хмыкнул. Вот они, девчонки, никогда нормально на вопрос не ответят. Но выговаривать все это было бы долго, и он решил уступить. «Я прячусь». «И я». Это было интересно, но никакой понятности ситуации не прибавило. Матвей понимал, долгие разговоры могут их выдать. Раз девчонка прячется, значит, ей нужно. Потом расскажет. «Беги за мной». Он не стал дожидаться ответа и короткими перебежками бросился от куста к кусту. Даже не оборачивался. Побежит — хорошо, не побежит — еще лучше. Но девочка не отставала. Причем не хныкала, а бегала быстро. Когда они оказались на пустыре, за которыми начинался реденький лесок, а потом постепенно лес густел, Матвей остановился. «А ты молодец». Девочка дерзко на него посмотрела. «И ты тоже ничего, быстро бегаешь». Он вытер нос. «Есть хочешь?» «Хочу. А ты?» «Ты чего все время вопросом на вопрос отвечаешь? Моя мама говорила, что это неприлично». А моя мама ничего не говорила. Она умерла, когда я родилась. Вернее, она умерла, чтобы я родилась. Матвей задумался, осмотрел девочку внимательным взглядом. «Не похоже, что ты живешь на улице». «А я и не живу на улице, но теперь буду». Девочка упрямо вздернула нос. Матвей снова вздохнул. Похоже, будет сложнее, чем он думал. «Ладно, есть хочешь?» Он отломил половину булки и протянул ей. Девочка осмотрелась. «Здесь, что ли? Прям вот здесь?» Матвей никогда так часто не вздыхал, как сегодня. Понял, что придется показывать свое убежище. «Ладно, пойдем». Они прошли пустырь, и на самой окраине леска Матвей нырнул вбок. Он залез под какую-то крышу, сделанную из веток, и начал там копошиться. Потом внутри загорелся огонек. «Давай, пролезай сюда». Девочка осторожно пробралась туда, к нему. Это было нечто среднее между шалашом и навесом. Посреди стояла консервная банка, а в ней горела свеча. С двух сторон лежали старые матрасы, какие-то одеяла. «Ты здесь живешь?» Матвей набил рот булкой. Если немного так посидеть, то рот наполняется такой сладостью. Он молча кивнул. А девочка скинула с плеч маленький рюкзачок. «Подожди, у меня тоже кое-что есть». Матвей смотрел на то, как она выкладывает из рюкзачка конфеты, консервы и даже круг колбасы. Ничего себе! Это я дом взяла, когда уйти решила. Уйти? Кто же от такого уходит? Тебя зовут-то как? Маша? Ты бери, не стесняйся, у меня и деньги есть. Только меня искать будут, придется тебе все покупать. Матвей не помнил, когда колбасу-то ел, а чтоб такую вкусную. Он даже на какое-то время отключился от всего, сосредоточившись только на вкусе. Маша тоже жевала, правда, не так активно. Водички бы. Я не взяла, не хотела место занимать. Матвей вылез из шалаша и вернулся через пару минут. Держи, это чистое. Тут строить что-то собирались, воду подвели, а потом, наверное, передумали. Когда Маша попила и уютно устроилась на тюфяке, Матвей погасил свечу и тоже лег. «Ну чё, рассказывай, почему сбежала?» На какое-то время девочка задумалась, потом начала говорить. «Понимаешь,
Мы с папой всегда хорошо жили, никогда не ссорились. А потом папе вздумалось привезти в дом эту Жанну. Нет, ты не подумай, я ничего не имею против того, чтобы папа женился. Я даже сама ему об этом много раз говорила, но не на этой же. Она не любит папу. Когда его нет, постоянно на телефоне со своими подружками обсуждает, как бы у него побольше денег выпросить. То на шубу, то на украшения. А папа и так все ей покупает. Он почему-то решил, что она будет мне хорошей мамой. Жанна, когда папа дома, так противно сюсюкает со мной, как будто любит. А когда его нет, кричит на меня и обзывает. Матвей повернулся к Маше на локте. «Ну, если папа тебя любит, почему ты ему об этом не расскажешь?» «Потому что он меня не слышит. Жанна убедила его, что я ревную, что все специально на нее наговариваю. А тут, когда она в очередной раз папе на меня всякое наговорила, что я к ней в драку бросаюсь, что обзываю, папа запер меня в комнате. Сказал, чтобы я сидела до вечера и думала над своим поведением. А я не делала ничего плохого, понимаешь?» На следующий день Жанна так противно улыбалась, когда папа уехал, и говорила: «Ну что, получила, маленькая дрянь? Я еще добьюсь, чтобы твой папочка тебя в детский дом отправил». Матвей ахнул. «И что, ты поверила?» Маша вздохнула. «Знаешь, мне не хочется проверять, честно-честно. Я ей сказала, что когда-нибудь папа поймет, какая она, узнает, что она говорит со своими подружками и выставит ее на улицу. Она, когда поняла, что я все слышала, ударила меня и оттащила в комнату, а сама уехала. Я выбралась через окно, сходила домой, взяла, что нужно, и ушла». На какое-то время в шалаше повисла тишина. Потом Маша спросила: «А ты как тут оказался?» Матвей ответил: «У меня все просто. Мы жили в другом городе, мама, папа и я. Я не знаю почему, но папа меня очень не любил, а из-за того, что не любил, он и маму бил. Когда я немного подрос, я стал заступаться за маму, и в один прекрасный день он просто выкинул нас на улицу, даже вещей никаких не дал. Мама у кого-то попросила денег, и мы приехали сюда. Она говорила, что здесь живет тот, кто сможет нам помочь. А потом мама заболела. Мы 2 дня провели на вокзале. Ее забрали в больницу, а я сбежал, потому что не хочу в детский дом». «А где сейчас твоя мама?» Маша спросила это с замиранием сердца. Матвей засопел. «Она умерла. Все, давай спать». Какое-то время Маша молчала, потом тихо спросила: «Матвей, а ты поможешь мне сделать такой же шалаш? Мы будем с тобой жить рядом». «Помогу, конечно. Завтра построим. А ты что, домой не собираешься?» «Нет, пусть он там с этой Жанной». Утром Маша проснулась и застала Матвея за странным занятием. Он рисовал. Рядом с ним лежали мелки и аккуратно упакованная в пакет бумага. «Ты умеешь рисовать?» Он пожал плечами. «Меня мама учила. Вот она рисовала. Художницей была». Маша пересела поближе. «А это кто?» «Это мама. Знаешь, сегодня она впервые так хорошо получилась. Красивая. Очень. А можно я этот рисунок повешу у себя в шалаше? У меня нет с собой фотографии мамы, а так, как будто будет». Матвей улыбнулся. «Конечно, я еще нарисую. Давай перекусим и начнем строить твой шалаш». Валентин мчал домой на всех парах. Ему позвонила домработница и сказала, что они не могут найти Машу. Весь дом перевернули, да и на площадке у подруг тоже побывали. «Как такое может быть? Она же не иголка». «Да, не иголка. Я нашла записку, которую она оставила. Уж простите, не стала показывать ее вашей жене. Приедете, отдам вам». «Я скоро буду». Валентин швырнул телефон. Почему у него все не как у людей? Видимо, Маша и Жанна снова что-то не поделили. Маша часто жаловалась на Жанну. Он не то чтобы не верил ей, скорее не мог поверить, что такое воздушное создание, как Жанна, могла делать что-то подобное. Тем более, что его молодая супруга говорила, что у детей такая ревность чуть ли не закономерность. Вообще ему все это так надоело, что Валентин решил поставить все точки над «и». Буквально позавчера он установил камеры дома. Ни Маша, ни Жанна об этом не знали.
Хотел посмотреть да послушать, кто прав, а кто виноват. И, наконец, разобраться в этой ситуации. Ну, Маша. Он уже прекрасно понимал, что Маша просто спряталась, чтобы всему миру доказать, что она жертва. Он буквально влетел домой. Жанна испуганно на него смотрела. «Жанна, как все произошло?» «Я ничего не знаю. Я отлучилась в парикмахерскую всего на час. Вернулась, ее нет. Вернее, я думал, что она в своей комнате». Валентин махнул рукой и пошел к себе в кабинет. Жанна за ним. Когда она увидела, что муж включает ноутбук, удивилась. По идее, он бы должен дочь искать. А он что, работать собрался? Когда Жанна поняла, что на мониторе комната, где она воспитывала Машу, то сделала шаг назад. «Ты что, следишь за мной?» Валентин спокойно на нее посмотрел. «Почему слежу? Просто хочу разобраться в ситуации, чтобы найти какое-то решение». Он повернулся к монитору как раз в тот момент, когда Жанна ударила Машу и потащила ее в комнату. Мужчина побледнел. Прошла минута, и он хрипло сказал: «У тебя 5 минут, чтобы покинуть этот дом. Если с моей дочерью что-то случится, я найду тебя в любом уголке земного шара и закопаю». Жанна даже не попыталась что-то сказать. Пулей выскочила из кабинета. Валентин достал телефон. «Алло, полиция? Романов беспокоит». Валентин вместе с полицейскими и волонтерами прочесывал город. Время поразмыслить было. Как он вообще умудрился связаться с этой Жанной? Знал же прекрасно, что ей нужны только деньги и ничего больше. Нет же, все себе пытался доказать, что он сможет снова полюбить. Не смог. Видимо, лимит вышел. Он любил. Целых 2 раза. И оба неудачно. Второй его любовью была Катя, мама Маши. Он женился, когда Катя уже была больна. Доктора категорически запрещали рожать. Говорили, что беременность отнимет у нее все силы. Но Катя не была бы Катей, если бы кого-то послушалась. Она умерла через неделю после родов. А вот первую свою любовь он никогда не мог забыть. Она была совершенно другой, нежной, какой-то непрактичной, прекрасной и замужней. Они встретились на выставке молодых художников, которую Валентин спонсировал. Это было что-то. Пламя, огонь. Они сопротивлялись как могли, но на 3 дня пучина страсти их поглотила. А потом она уехала, просто оставив записку: «Не ищи меня. Я замужем, и всего этого не должно было быть». Иногда ему казалось, что нужно поехать и забрать ее у мужа, потому что он ее любил, и Галя его любила. Просто вот такие условности. Но каждый раз он себя одергивал. А потом появилась Катя. Город они прочесали весь. Вот-вот начнет темнеть. Не может быть. Мы просто ее пропустили. Нужно идти по квартирам. Мы еще не смотрели пустырь или лесок. Маша не пойдет туда. Она никогда не бывала одна в лесу. Валентин говорил, а сам понимал, что, как оказалось, он совершенно не знал свою дочь. Мужчина осторожно раздвигал ветки. Он раздвинул большой куст и вздрогнул. На него смотрела дочь. «Ой, пап, как ты меня нашел?» Кто бы знал, чего стоило мужчине сдержаться. Он обнял дочь. «Пойдем домой». За девочкой был шалаш. Валентин улыбнулся. «Твой, что ли?» «Да, мне Матвей помог построить». Валентин заглянул внутрь, как в игрушечном домике. Они маленькие тоже такие строили. На импровизированной стене висел рисунок. Он взял его и выбрался наружу. Когда на листок упал свет, мужчина окаменел. Как сквозь вату до него доносился звонкий голосок дочери. «Пап, я не могу. Не могу пойти домой. Матвей заболел. Я не могу его бросить». Он повернулся к ней. «Откуда это у тебя?» «Это Матвей нарисовал. Это его мама». Валентин посмотрел, куда указывала дочь, и увидел еще один шалаш. Он в 2 шага преодолел расстояние и заглянул внутрь. Там был мальчик.
и он смотрел на него огромными галиными глазами. «Как понять, мы не знаем, где захоронен пациент? Вы вообще что-то знаете? Да я разнесу вас по дощечке!» Голос Валентина разносился по больнице. «Главврач где? Пересажаю всех!» Медсестричка испуганно пятилась от него. А к ней на помощь уже спешила немолодая женщина. «Что вы разорались здесь?» Через полчаса звонков и разговоров женщина удивленно посмотрела на него. «А кто вам сказал, что она умерла?» «Сын». «Понятно. Как всегда, наши доблестные работники все напутали. Галина Закревская находится в приюте. Дело в том, что никаких родных не нашли, а болезнь дала сильное осложнение, которое нужно лечить не в нашей государственной больнице. Вот адрес». Валентин упал на стул. Он даже говорить не мог. Понимал одно. Теперь он будет жить не так, как раньше. Теперь он будет счастлив. Как бы ни больна была Галя, он ее заберет, вылечит, и все будет хорошо. В кармане зазвонил телефон. «Да». «Валь, чё орёшь? Тест готов». Это был его друг, который работал в клинике, где делали тесты. Сам не знал, зачем решил выяснить, не является ли Матвей ему сыном. Но вот кольнуло. Понимал, что у Гали муж был, но все же. Мальчику, который сейчас жил у него, он ничего не сказал. «Давай, распечатывай, говори». «Ну, в общем, ты его отец». Валентин выронил трубку. «Столько лет! Столько лет!» Вскочил, схватил телефон. «Машка, собирайтесь, сейчас я за вами заеду, и мы кое-куда поедем». Он все исправит. И все, кто рядом с ним, будут счастливы. А заодно и он сам. Спасибо, что досмотрели до конца. Если история вам понравилась, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Всего доброго. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago.
Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking.
The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed.
I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company.
I deeply apologize for this disrespectful incident, especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it." Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. "Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, 'I'm moving to the sales department soon.' If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it." On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. "Nick, the tea bottles for the plan have arrived." I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. "They look good." "What are you talking about?" "These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one?" As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. "Hey, is Adam's family coming to stay?" I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. "Yes, I'm inviting my father." "That's great. I might invite my parents too." I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.